Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you from Studio 7 at the Voice of America in Washington. It's a Friday, August the 6th, 2021. I am Tungamili Nkomo. And I'm Marvelous Mhlanganya. We are broadcasting from my home in Washington, D.C. due to the COVID-19 pandemic. Tonight, we are talking about coronavirus. We will give you the latest figures. And also, we will be looking at the creation of national awards by President Emmerson Mnangagwa to honor outstanding Zimbabweans, including his wife, Auxilia Mnangagwa. Yes, and Tunga will also be diving into what that honoring means. So we'll be hearing from our experts here on our program on what they think. They will weigh in on what they think this honoring means for Zimbabwe. According to the Ministry of Health, going back to COVID-19, as of August 5, which is yesterday, Zimbabwe had 111,489 confirmed cases of COVID-19, which dates back to March last year, and also 84,889 recoveries, and unfortunately 3,754 deaths. And the ministry also says to death, a total of 1,780,541 people have been vaccinated against COVID-19. Indeed, Mava. And yesterday, Zimbabwe lost 43 people to COVID-19, and 963 were found to be COVID-19 positive. And yesterday, we also saw 39,943 people getting their first dose of the COVID-19 vaccine, as well as 56,887 getting their second shot. Again, that's 56,887. Quite an impressive number, Mav. Yes, Ntunga, and the government still says that there are some hotspots out there in Zimbabwe, and they're warning people that, they should still exercise the World Health Organization protocols of wearing masks, social distancing, and washing of hands. So some of these hotspots include Urungwe, Kariba, Makonde, that's in Mashonaland West, Bindura, Mazowe, that's in Mash Central, and also in Marondera, Murewa, that's Mash East, Chiredzi, Mashingo, and and also in Harare, we have Harare has been declared, and Kwekwe in the Midlands. So those are some of the hotspots that have been identified by the government, and the Ministry of Health is saying people should exercise extreme caution in those that are in these areas. Yebo Mavi, kunjalo ngaba lichona njani emakhaya Zulukandaba ikudibana kuhlelo lwe-Live Talk. Lamhlanje siqhubeka sikhangela udaba lomkhuhlane we-COVID-19 oqhubeka ubulala abantu abaningi njalo uhlasela abantu abaningi lanxa nje amanani engani ayehla kulezi insuku. Sizakhangela njalo imivuzo esisungulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa abantu athi basebenzela ilizwe kumbe basebenzela ilizwe ngezinga eliphezulu, esingathi ngabantu abaphilayo ukuthi abanye ngasebabhubhayo. Imivuzo leyo, isicoco lezo uzazipha abantu laba emkhosini wokunanza ilanga lamaqhawe ngomvulo e-National Heroes Ega Heroes Day. Omunye ozathola isicoco lesi ngumkakhe kaBaba Mnangagwa, u-Auxilia, u-First Lady. Kodwa singakabuyi kulolo daba, kahle sikhangele amanani e-COVID-19 ukuthi ami njani. Izolo kubhubhe abantu abangamashumi amane lantathu, 43.
kwatholakala njalo abangu 963 belo mkhuhlane lo. Ongangokuthi abantu asebefile bonke eZimbabwe bebulawa yi-coronavirus sebengu 3,754. Ukuthi asebebanjwe lo mkhuhlane sebeku 114,489. Abatholakale sebesilile izolo bengaselalo leli gciwane emzimbeni bangu 1,895. Ongangokuthi abantu abalokhu begula abaphethwe yilo mkhuhlane esikhuluma nje eZimbabwe bangu 25,846. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala izolo bazinkulungwane ezingamashumi phose amane 39,943. Ijekiseni yakuqala leyo. Ukuthi abathole eyesibili engeyokugcina njalo bangu 56,887. Bonke asebehlatshwe ijekiseni yakuqala sebengu 1,780,541, almost 2 million. Kuthi asebehlatshwe eyesibili njalo ingeyokugcina almost 1 million sebengu 920,554. Maf. Aiwa, kunavo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu nemusi wechishanu August 6, 2021. Nhasi tiri kutarisa isu pamusoro pedenda rechirwere cheCovid-19 icho chatekeshera pasi rose, uyezve tiri kuona kuti muZimbabwe chiri kuwanikwa chakapfunya chisero. Pari zvino bazi rezveutano rinozivisa kuti kubva nezuro pane vanhu vakawanikwa ivo vachirasikirwa neupenyu vanosvika ivo 43 vanhu nezuro vakarasikirwa neupenyu kubva kudenda iri reCovid-19. Uyezve pane vakabatwa nedenda iri reCovid-19 nezuro wakare vanosvika ivo 963. Totarisa zvakare uwandu hwevanhu vawanikwa ivo vachibatwa nedenda iri reCovid-19 munyika pari zvino. Bazi rezveutano rinoti kubva patanga denda iri muna March gore rapfuura pane vanhu 114,000 vanodaudzira vawanikwa ivo vachibatwa nedenda iri. Pozowana vanhu 84,000 nekudaudzira vawanikwawo vachinaya kubva kudenda iri. Tozotarisa vanhu vashayika kubva denda iri ratanga muna March gore rapfuura vari kusvika pa3,754. Uyezve bazi rezveutano riri kuzivisa iro kuti pari zvino vanhu vawanikwa ivo vachibayiwa nhomba yeCovid-19 munyika vasvika ivo vanodaudzira 1.7 million pari zvino vawanikwa ivo vachitora nhomba iyi yeCovid-19. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kukurukura pamusoro pezvazvo, uyezve tichange tiri kutarisa zviri kuitika panyaya dzezvematongerwo enyika. Titarisa isu kuti pari zvino tinoona kuti hurumende yadoma iyo iri kutaura iyo kuti ichange ichidoma vanhu vavachawanikwa vachiremekedza pachange paine zororo reHeroes musi wemuvhuro. Uyezve vanhu ava vari kutaurwa ava vanosanganisira mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa, Dr. Kesti Coventry, Ambuya Nehanda nevamwewo. Saka ndozvo zvatichange tiri kukurukura nezvazvo, asi tisingakanganwe nyaya yedenda rechirwere cheCovid-19. Pane zvinji zviri kuitika munyika pari zvino, uyezve tinoona kuti pane vamwewo zvizvarwa zveZimbabwe vari kunze kwenyika vari kuwanikwa ivo vachibatawo mamwe mabasa ekuti vaedze kuti vaunganidze mari dzekuti vatumire kumusha. Tinoona kuti pane masangano akasiyana-siyana ari kuita zvakasiyana-siyana kuti vawanikwe ivo vachibatsira kuti pawanikwe zvikwanisiro zvinotumidzirwa kunyika yeZimbabwe. Tinoona pane rimwe sangano reDiaspora initiative rakawanikwa iro riri kuti iro richange riri kuunganidza mari ipo mangwana chaiye nekuti vawanikwe ivo vachitenga zvikwanisiro zvakadai semamaski, zvakadai zvipfeko zviya zvinonzi maPPE vagokwanisa kunge vachitumira kumusha. Ndakakwanisa kuwana mukana wokutaura nemumwe vari musangano irori reAfrican Diaspora Development Institute, Dr.
Brighton Chireka regai tinzwe kuti vanga vari kuti chii, vakakurukura nesu vachitaura ivo kuti vane zvizhinji zvavari kuita uyezve vachange vari kushandisa chivhitivhiti cheinternet mangwana mukuedza kutsvaga rutsigiro rwemari. Regai tinzwe zvavakataura. Chirongwa chatinacho chirongwa chiri kufambirana neurongwa hunaye mutungamiri wedu ambassador Dr. Arikana Chihombore. Iri nhau yekuti vanhu vemuAfrica hatifaniri kungopema kune vamwe vanhu, tinofanira kuwanisa kuzviriritira. Tine vanhu vakawanda vakabuda munyika dzemuAfrica vari kunzvimbo dzakasiyana siyana. Tikaungana tikaisa musoro pamwe chete tinokwanisa kugadzirisa matambudziko edu. Saka muurongwa iwoyo pane urongwa hwakatoitwa neZambia, vakakwanisa kuunganidza mari yakakwanisa kuti itenge zvinopfekwa nana chiremba kana vachishanda mutachiona wakaita seCovid uyu. Gungano renyu iri richange rine chirongwa chekubatsira Zimbabwe here? Isusuwo tiri kuita zvimwe chete, takatungamirirwa naye ambassador vedu Dr. Arikana Chihombore kuti tiungane pamwe chete, tiite mudeme abvisa $50, abvisa 100, abvisa 200, abvisa yakadaro. Tikakwanisa kureiza mari inogona kuita $25,000. Tariza tinokwanisa kuisa container iyo chatakura midziyo inoshandiswa nana chiremba muZimbabwe. Saka tiri kuti kana tareiza mari tine maorganization ari kushanda nana ambassador kushanda navo, tinokwanisa nawo kuti tikwanise kutenga zvinhu zvinopfuura even 200,000 zvinopinda mucontainer zvichienda kuZimbabwe. Chishuwiro chenyu ndechekuti zvifambe sei? Chishuwiro chedu ndechekuti tikwanise kureza mari yakawanda zvokuti tinokwanisa kuendesa container rimwe chete pawiki kana pa2 weeks kana kuti pamwedzi wegoga. Tikuona kuti tine vanhu vakawanda chaizvo vari mukunze kwenyika. Vamwe vanoti tine 3 million vari kunze. Atinoziva ndechekuti tine uzhinji hwedu hwakabuda huri kushanda mabasa akanaka nedzimwe nyika. Saka ivava vakakwanisawo kuita mudeme kuti tichiite inodziziva kwawakabva, nokuti kunyange tiri kunze kuno kune kwatakabva, takakurira kuZimbabwe, takachengetwa neZimbabwe. Saka tiri kutaurawo kuti no, hatisi kukanganwa kumisha kwedu. Saka tiri kukokoredza munhu wese kuti uyai mose tiite mudeme. Musi weSaturday tinenge tiri inonzi Zoom meeting yemuchamhepo yatinenge tichiita, asi vanhu vanenge vachichiita mudeme vachidoneta zvavo mari vachishandisa painternet. Tine malingi atinenge tipa vanhu kuti vaise mari ipapo. Vanhu vanogona kutanga kubvisa mari yachona kana izvozvi, so kana kutoendawo musi weSaturday tiri kutambira mari yacho. Zvikwanisiro zvipi zvamuri kutarisira kuti muunganidze? Tiri kutarisira kuti zvinhu zvakaita semaface mask, machira anopfekwa aya vanhu vachivharidzira kuti vasabatwe nezvirwere. Totarisirawo magauni anenge akapfekwa nana chiremba, nana mukoti, nana nesi. Totarisirawo magloves anenge achipfekwa. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatinotarisira izvozvo zvinobatsira kuti ana chiremba vapfeke kana kuvharidzira motsoka dzavo, nobvadzira misoro yavo, kana magirazi avanopfeka, mavhaisa anenge achivharawo kuuso kwavo, kuitira kuti kana vachinge vachishanda neutachiona uyu weCovid wapararira havazobatirawo utachiona uyu. Nokuti vana chiremba ndiwo masoja edu anotidzivirira vachishanda. Kana ivo manje vakange vatanga kurwara, vakanga vofa, zvakureva kuti nesuwo taakufa nokuti hapana namukoti, hapana nachiremba vanenge vachitibatsira. Muri kushanda nehurumende here muchirongwa ichi, uyezve muchange muri kupa zvikwanisiro izvi kuzvipatara zvipi? Chekutanga zvinezvi tiri kushanda nechipatara cheParenyatwa Hospitals. Tiri kushanda navatungamiri veipapo, even vekuministry varo vaziviswa urongwa hwedu. Asi pari zvino tiri kumboshanda neParenyatwa. Asi chishuwo chedu ndechekuti kana vanhu tabvisa zvatikutarisira kuti vachabvisa zvakawanda, tinogona kubatsirawo Harare Hospital, tinogona kubatsirawo Gweru, Chitumbiza, Bulawayo, Mpilo. Asi tinoda kuti timbowane pekutangira. Asi kana zvichinge zvawandisawo, zvatinoexpecta kuti vanhu vachabudawo, vanhu vachaona kuti zviri zvinhu zvatinofanira kuti tiite, zvinobatsira kuti tipararire, tibatsire zvipatara zvedu zvose. Vanenge vachida kuti vawanikwe vachipinda muchirongwa chenyu vanokubata ipapo? Vanenge vachida kuti vapinde muchirongwa chedu vanogona kuenda pawebsite yaambassador inonzi ouraddi.org. We're hearing then Tunga from Dr. Brighton Chireka, who's actually based in the United Kingdom and is a member of the Africa Diaspora Development Institute, headed by Ambassador Dr. Arikana Chihombore, who I also had the pleasure to interview about this initiative. So we'll just take a few minutes to listen to what she had to say about this initiative, which she is heading and which is going to be going on tomorrow.
Tell us about your organization and welcome to the program. Thank you, Marvelous, for having me, and thank you for the great work you're doing in promoting Zimbabwe. My organization is called the African Diaspora Development Institute. It is an organization that I started, and it is designed to be the bridge between the African diaspora and the motherland, Africa. Currently, we are looking at supporting the frontline workers at the hospitals in Zimbabwe, specifically starting with Paranyatwa hospitals. Realizing the havoc that COVID is wreaking in Southern Africa, ADDI has embarked on a program to mobilize PPEs to be sent specifically to the frontline workers, who are the doctors, the nurses, the pharmacists, and all healthcare personnel. We cannot afford to lose our frontline workers, because when we lose them, we will definitely have lost the fight against COVID. It takes many years to train a medical doctor, to train a nurse, to train a pharmacist. We absolutely cannot allow COVID to take them away from us within a few days. As ADDI, we are saying, in our own small way, we are organizing and doing our part to fight COVID, and more specifically, protect our colleagues who are working under some very difficult conditions. So how does this initiative work? How exactly does one contribute to what you're trying to do? Yes, we're asking people to go to the website, which is ouraddi.org, and you can donate directly on that website. Go to the COVID-19 Zimbabwe and donate. Otherwise, you can also, there's a link for you to register and join the webinar, which is going to be on Saturday, 11 a.m. US Eastern Time. I think Zimbabwe is 7 hours ahead. So we are counting on everybody that is a friend of Africa, that is a Zimbabwean, that wishes to support Africa, to join us on Saturday morning. If you cannot join us, just go ahead and donate. Whatever it is that you can donate will be appreciated. I was talking to Dr. Chireka, who is the president of the Zimbabwean Diaspora Health Alliance. And he has a membership of about 97,000 followers on his COVID platform. And I suggested to him that if you can just imagine all of those 97,000 followers to just give $1, that's going to give us $97,000. For that, we will be able to send close to four containers, 40-foot containers of supplies, medical supplies, to Zimbabwe. And then think about it, if we could do it every quarter, in no time, we will be flooding every hospital in Zimbabwe with the needed PPEs. All it takes is for us to have that mindset of saying African solutions for African problems. So yes, we are calling on Zimbabweans, African diaspora, and Friends of Africa to come together. Let's do our part in addressing and fighting COVID, not only in Zimbabwe, but in Southern Africa. And what prompted you to start this initiative? I'm a medical doctor by profession, and I know the conditions under which the doctors and nurses and other healthcare professionals are working under in Zimbabwe. I have had the privilege of being invited by some heads of states to do needs assessment needs for their countries. So I know firsthand how difficult it is to practice medicine in Africa. And then for them to be killed by COVID, it's a very, very painful thing for me as a clinician. So I'm calling on my fellow clinicians and Friends of Africa. I am doing my part to educate those who are not aware of what is really going on, not only in Southern Africa, but in Africa in general. But right now, COVID is really hitting us hard in Southern Africa. So in my own little way, together with the organization, we're saying, let's spread the news and let's play our part. It's gonna take all of us doing whatever little that we can do. Together, we can move mountains. Your last word again on where people can join in this initiative on Saturday.
I'm calling on everybody to go to ouraddi.org. Please donate to Zimbabwe COVID-19 fundraiser. And also, if you are able, join us on Saturday morning, 11 a.m. US Eastern Time. Zimbabwe is 7 hours ahead. We are counting on you. We want to raise, at a minimum, $100,000 if possible, so we can send 4 40-foot containers of PPEs and other medical supplies to Zimbabwe. That 100,000 will allow us to send an equivalent of $1 million worth of medical supplies to Zimbabwe. I repeat, for every $25,000, we can fit a container, 40-foot container, with at a minimum $200,000 to $300,000 worth of PPEs and other medical supplies. It's going to take very few of us with very little money. Imagine the 97,000 followers on the COVID platform. If everyone could give us $1, now make it $2, now make it $5. We're talking pocket change, but pocket change that make a difference in whether somebody lives or dies. Pocket change that can make a difference as to whether the doctor that's taking care of your mother, the nurse that's taking care of your mother can live or die. The stakes are high. We're counting on all of you. To whom much is given, much is expected. We look forward to seeing you on Saturday. We also hope that you'll see it within yourself to donate to this worthy cause. Thank you. Thank you very much, Dr. Arikana Chihombori-Kwao, for having been on our program this evening. Thank you so much for having me, Marvelous. Continue the wonderful work you are doing. Thank you. We were hearing there from Dr. and Ambassador Arikana Chihombori-Kwao of the Africa Development Institute. Over to you, Ntunga. Yebo mavi kunjalo abasanda kusixhuma kuhlelo lwe-live talk njalo lamhlanje sikhangela umkhuhlane we-COVID-19 kanye lemivuzo esisungulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa eyokuhlonipha eyokuphakamisa abantu athi basebenzele ilizwe emuva izolo kumbe baqhubeka besebenzela ilizwe ngendlela ephakemeyo. Sibone abantu laba bagoqela umkakhe kaMnangagwa, uFirst Lady Auxilia Mnangagwa, ozaphiwa isicoco esibizwa ngokuthi Order of the Star of Zimbabwe Gold. Nkoda chayo igolide endawonye lo Professor Ezekiel Andina wangu Guti ongu-Archbishop kanye lo Kirsty Coventry ongumphathintambo wezemidlalo. Abanye abazathola ukuthiwa yi-Order of the Star of Zimbabwe Silver bagoqela uWalter Kamba lawo khanya ngama-lecturers kumbe abake baba ngama-lecturers osikhwicamfundo. Professor Walter Kamba, Professor Phineas Makurane, wayesenasti, Professor Ngwabi Pepe, Professor Christopher James Chetsanga, Professor Hopsadza, Professor Primrose Kurasha, Dr. Gibson Mandishona, and Mrs. Joanna Gelimoyo Spanda. Bakhona njalo Jane Ngwenya, Moffat Hadebe, Abraham Kiwane, John Maluzo Ndlovu, lo Gibson Masiya, bona bazaphiwa okuthiwa yi-Grand Officer of the Zimbabwe Order of Merit Award. Oparents Shiri lawo bakhona, Osibusiso Moyo bakhona, labo liyazi abanengi ukuthi laba ngabantu asebabhubhayo labo baza phiwa imivuzo khonapho. Ngokunjalo silabo abezanu PF labe MDC lengcwethi nje kwezombusazwe lapha sizezwa ukuthi bona balubona njani lolu daba mafu. Aiwapo tiri kunzwa Ntunga ari kutaura iye pamusoro penyaya yatiri kukurukura nezvayo, nyaya yekuwanikwa paine vamwe vachapiwa ruremekedzo nemutungamiri wenyika musi weHeroes
unova iwo nemusi wemuvhuro. Pakati pevanhu ava pane mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa, Dr. Kesti Coventry nevamwewo vakawanda. Manga muri kunzwa Ntunga achitaura mazita evamwe vawanikwa vachidomwa. Saka tichange tiine vanyarikani vedu ipo pano vachikurukura nesu tichinzwawo kuti vari kuona sei izvi zvingaendese nyika mberi here panguva ino pasi rose nenyika yeZimbabwe vari kurwisa denda reCovid-19. Yes, Mav, let's go to our first guest, and that's Dr. Masimba Mavaza of ZANU-PF in the UK. Dr. Mavaza Magadi. Tipo baba murisei. Tiri boy edu kunoku ameno kungira nduku. Kunokuri nani nhasi kune kamhepo kari kumbofufuta. That's good. That's good. For those who might have listened to our show, I think it's 3 Fridays back. You'd have heard me mention that there was a clinic somewhere in Plumtree called Hingwe Clinic, where people with high blood pressure, some of them could not get vaccinated for COVID-19 or against COVID-19 because the clinic had no BP monitor. If you remember, Dr. Mavaza promised to talk to the Minister of Health and source a BP monitor, and he followed through his promise. He lived up to his word and organized one. So the people of Hingwe are saying thank you for that, Dr. Mavas. Thank you. We thank the ministry who have assisted and are willing to continue to assist so many of the clinics which are not privileged to have their machines on time. But yes, you are welcome. Thank you for joining us. And let's dive in. We saw the government announcing these awards, which will be issued by President Mnangagwa next week on Monday. And many people, say the issue of First Lady raises eyebrows there, even though she's, somebody who is very visible in her humanitarian work. What's your take on that? I think as people, we must stop judging. We must look at what has been done by the person, regardless of that person's proximity to the president or to the powers that be. The First Lady, Auxilia Mnangagwa, whatever her faults could be, she has done quite well in the 3 years she has been in the office. She has assisted in opening the Women's Bank, which we have now 4 branches. She had actually assisted in giving women loans to start businesses. She had assisted girls who could not afford sanitary wear, and a lot of things which were given. She would go into the villages, regardless of her position. She would sit down with the old ladies in the village, in the districts, hear their problems, and she will promise to come back and help, and she will help. So she has done a lot of things, health-wise. She has done a lot of things, social-wise. So I think if we are to award people, we should award people not because they are far away from the power as possible. We should award people not because of anything else, but because of what they've done, regardless of their proximity to power. So I really think it's of no consequence for anybody to protest or complain why the First Lady is in the list of the people who are going to be awarded. Again, we need to understand that an award does not even pay for the time or for the sacrifices which are done. An award simply recognizes you. It doesn't give you money. You don't become rich because of an award. And the medal you are given could not even be worth
anything financially, but it is the thought behind that award. It is the thought behind that gift, that the whole country is behind that small token, just to say thank you for what you are doing and keep it up. So I think really we should applaud people when they do well, than just criticize them because they are so close to the power than possible. Aiwa, tiri kunzwapo Ntunga wanga uri kutaura iwe nenyaya takataura mavhiki apfuura pamusoro pemuchina wekutorwa BP. Ndo zvimwe zvinoramba zvichitaurwa pano paVoice of America kuti kana tiine dzimwe nyaya dzakadai apo tawana isu pane zvinozoitika zvakanaka. Zvinhu zvakanaka kuti tipo kutenda. Kunyange zvazvo vamwe vachizotiwo asi mishini inofanira kunge yanga iriko kuzvipatara uku. Asi ndoti kwauri tinotenda kuna vamavasa pamusoro pekuti vakaenderera mberi vakaita zvavanga vataura kuti vachataura negurukota kana kuti bazi rezveutano kuti muchina uyu uwanikwe kuklinika yekumusha kwavana Ntunga. Ndoenda kuna vasvosve kuti munoona sei zviri kuitika pari zvino panyaya yekudomwa kwevanhu ava vachawanikwa vachiremekedzwa. Pane vamwe here vari kuremekedzwa vanobvawo kumapato anopikisa? Zvinhu zvinokurudzirwa kuti hurumende kana kuti vanhu vemunyika vapote vachiremekedza vanhu vanenge vachiita zvinhu zvinooneka kana kuti vanhu vakaita zvinhu zvinoonekwa. Saka hatizvishoropodze. Chatinoshoropodza isu kutsvagwa kunoitwa vanhu vacho, kudomwa kunoitwa vanhu vacho, kuti vanhu ivavo vanenge vawanikwa zvakaita sei, uye sei vachizongowanikwa vachibva kudivi rimwe chete. Ko kudivi uku hakuna vanhu here? Vanhu ivavo havasi vana veZimbabwe here? Tine vanhu vakawanda vari kuita zvinhu zvinoshamisa munyika medu meZimbabwe. Tinana Oliver Mutukudzi, tinana Thomas Mapfumo, tinana Peter Ndlovu. Tine vanhu vakawanda. Izvozvi tine mumwe ari muno muAmerica anga ari pakati pevanhu vakaonekwa ivo vachikwanisa kugadzira ngirikini inonzi chi nhomba iri kushandiswa muno muAmerica nenyika dzose, mwana weZimbabwe. Saka kana vanhu vese ivavavo vasingataurwe nezvavo vachisiyiwa, kotorwa Mai Axulia Mnangagwa, rigere ndatongowadoma ivo Mai Axulia Mnangagwa, totarisa isusu kuti chavakaita chii munyika yeZimbabwe chinoita kuti vazoiswa pavanhu ivavo. Tiri kuona madzimai mazhinji ari kushungurudzwa muZimbabwe, vanhu vari kupondwa, vana vari kubhinywa. Hapana asina kuona zvinezvi kamwana kadikidika nemakore 14 kakaitiswa nhumbu kakapedzisira kafa. Hapana paunonzwa munhu akaita saMai Mnangagwa vachitaura kuti zvinhu zvakashata. Vana madzimai mazhinji, vasikana vadiki vari kubhinywa nemasoja eZimbabwe nevanhu vari kushandira hurumende. Mai Mnangagwa vanenge vakanyarara, havana kana chavanotaura. Ndosaka makaona gore riya vakauya kunoku vachida kupiwa mukombe neHarvard University, vakada kuzvakare kuenda kuCanada kunopiwa mumwe mukombe wavainzi munhu wemudzimai ari kubatsira muZimbabwe. Isu tikanyora tsamba tikati kwete, munhu uyu haasi kubatsira vana veZimbabwe vese, ane vamwe vadzimai anobatsira. Harvard ikatinzwisisa, tikavapa vakati tipei evidence, tikavapa umboo hwokuti ndo zviri kuitika kuZimbabwe izvi. Madzimai ari kushungurudzwa pachena, asi mai ava havasati vatombotaura chero musi mumwe chete kungoti regerai vanangu, izvi zvanyanyisa izvi, musadaro. Ana Johanna Mamombe makaona kuti vakaitwa sei, vachiiswa pfuti ichiiswa panhengo yemunhu. Mudzimai, kana uri mudzimai anoremekedza kodzero dzemadzimai, hautauriwo here ipapo kuti izvi zvanyanya izvi? Saka toona munhu akadaro akunzi akupiwa uremekedzo pamusoro-soro munyika, zvinobva zvaita zvemahumbwe, zvinobva zvaita zvisina kana nebasa rese. Ngavatsvage vanhu vari kuita zvinhu zvinobatsira nyika dzese, uye kana vachitsvaga ngavaunganidze vana vese veZimbabwe, toisa musoro pamwe chete, totaurawo vedu, todoma vedu, vachidoma vavo, vekubhora vachidoma vavo, vekunoimbwa vachidomawo vavo, vechidiki mayouth achidomawo vavo, tozowirirana senyika kuti ngatichiremekedzai vanhu ava. Thank you there, Vadzokora, and
Please do stay on the line. Ndikuona Dr. Mavaza vari kuti hai wa handizi kubvumirana newe. See, we'll be going to him in a bit. Mavaza ngike ngakhuluma mina ngesingisi lapho ngodaba esike saluphatha lapha emoyeni kumaviki amabili amathathu edluleyo udaba lweklinikhi yakoHingwe eyayingela imtshina wokuhlola abantu iBP ngokunjalo abanye bebesehluleka ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Ubaba uMabaza wathembisa ukuthi hayi uzakhuluma logatsha lukahulumende olwezempilakahle lakanye wenza njalo wagijima yatholakala ke leyo BP monitor. Sikhuluma nje koHingwe clinic isikhona abantu bayahlolwa iBP. Ngokunjalo abantu bakoHingwe bathe ngibafikisele ukubonga kubaba uMabaza yikho ebengikwenza. Timbo inda ku mumwe mnyarikani wedu Mafi vamthulisi Hanana vandinawo pa runare kunoku. Babu Hanana siyakwamukela kuhlelo. Singene kudaba esingalo lamhlanje lapha udaba olusegudwini olwemivuzo le ezaphiwa abantu ngumongameli Emerson Mnangagwa ngekhefu lamaqhawe ngomvulo ikhefu leHeroes Day. Abantu laba bagoqela umkakhe unkosikazi Auxilia Mnangagwa, labanye nje oPhineas Makhurane, oNgwabi Bhebhe, oChristopher Chetsanga, oHobsadza, labanye abanenginengi, oJane Ngwenya, uMofat Hadebe, abanengi sebabhubha kanti abanengi njalo bayaphila. Ungathini ngalolu daba? Kuhle bakithi ukuthi uhulumende akanakane abantu abenza kuhle abaphatha iqhaza elitshiyeneyo elizweni abananzelele abanike imvuzo abanike izicoco abakhuthaze kumbe ababonge ngalokho kade bekwenza. So hayi kuyinto yena enhle sibili ukuthi lokho kwenziwe nguhulumende. Kodwa kusuka kulumele nxa uhulumende ezakwenza ngendlela yokuthi sesibona lo nkosikazi wakhe khona phana kwinto yokuqala ehle yethusa. Okwesibili idocument lelo kuthiwa liyanika abantu kulamabizo abantu abaphiwe izicoco ngiqale ukuligijimise kuseni lokho esibona ama-bits and pieces. Alubani uhulumende into ayenza kuhle alubani ulikhiphe kuseni ukuthi nxa sikhomenta litholakale lula sikhomente ngento esesibonile ayikhona iziqephu ngoba isiqephu esesigijime kakhulu lesi esilebizo likankosikazi wakhe number 1. Number 2 bengichecka kucategory yona le kulonkosikazi wakhe kulabantu abathathu kulonkosikazi wakhe kuloKirsty Coventry kulomfundisi uEzekiel Good. Ungakhangela kunzima ukuthi uzibuza abantu abahlanganiswa kuyini bobathathu yikho kwenza ukuthi icategory yakho ingane kayicaci yalumela angazi ukuthi ifakelweni. Ongangokuthi thina sesicabanga ukuthi hayi ipolitiki uGuti njengoba erankalakatha eChurch le mhlawumbe sokulungiselelwa ama-elections ka-2023 ukuthi kutholakala isupport yabafundisi beChurch yakhe njengoba sibonile lo mfundisi okuthiwa nguPankana iPassion Java la esekhonapho. So kuyalumela kwenza lalabo abahlonitshwe abanye isithunzi sabo lesidima sabo siyeyiseke silulazeke ngenxa yokuthi kuphunga kuba idibadiba ufakwa labantu esibona ngana badeserve. Okwesibili enkunanzeleleyo ngibona kulenye icategory elamazipra wodwa kumbe abantu bezapho okuloJane Ngwenya kulo osengasekho yobhubhe namhla silusizi ngalokho kulo Abraham Kewane layo sebhubhile. Omunye laphana ngimbonileyo nxa ngikhumbula kuhle uMaluzo uyagula uHadebe uyagula. Labo babili mina ngike ngaphila labo isikhathi eside begula uhulumende engabancedisi ngalutho. Lapha ngenele khona ungenile ngelast minute vele sokonakele abantu sebegula isikhathi eside. Alubani uhulumende beqinisile ukunanzelela lokubonga abantu laba onkiwane ngabantu ababonga bephila sebeze bafa
lo Jane Ngwenize wafa izolo kodwa sebonga sefile kuyalumela ikakhulu uhlangothini lamazipra ngoba labagulayo kabananzwa khathesi kule ndaba kaJackie laye wayengumlweli wenkululeko laye lokho kuthiwa uhulumende ukhona kwenza kasikuboni ukubahlonipha ngokuqamba amabizo abo lokuwabhala kwezinye indawo ayisikho kuphathisa ayisikho kubananza iningi lama-veterans okumele ngayahlonitshwa kawavetwanga kawaholi uhulumende akenze izinto ezilesidima lesithunzi ezokuthuthukisa amaqhawe lendlela abaphila ngayo hatshi kuphonga ubhala amabizo abo ukuthi batshayele izandla entweni elamsebenzi ogwakuba benziwa khonoko bathu izicoco sebefile sebencitshwa i-rostators so siyazibuza ukuthi uhulumende uzamani aloku uyacacisa asichazele ukuthi kuyina ngakho alubana uhulumende ethe wacela ukuxwayiswa khonapho ungathi eluphathe njani udaba lolu ngoba ngiyezwe yakhonona ngokuthi abantu baphiwa inhlonipho sebefile kodwa nxa besaphila kabahlonitshwa okokuqala kumele kube lequla labantu elihluzayo njalo elikhangele abantu okumele baphume izicoco ukwenzela ukuthi izicoco zingaphiwa abantu ngokuthi bathandwa umongameli kumbe njani kakube yinto evela ebantwini kucace lekhategori ukuthi hayi lapha sikhangela abantu abanje ngoba ngimangele mbona ikhategori elamazipra wodwa kungela muntu ongasomzaphu laphana ngazibuza ukuthi ikhategori yabo bodwa why besiba excluded befakwa bodwa eceleni ukwenzelwana akucacanga khonoko so kungaba lequla kumbe inhlanganiso kumbe igroup kumbe abantu abakhethiweyo abakhangele lokho kuyenza ukuthi into yakhona ibe lesithunzi kungabi into yokuthi khona ngezanu kumbe ngiyabantu abathandwa uhlangothi olubusayo khathi njengoba sekwathi kulama-faction even kuzanu kwakhona phakathi so yikho kokuqala embona nganthiwa kuqakathekile ukuthi kwenzakale lathi njenge-public uzulu sivunyelwe ukuthi hayi nxa siwabona amakhategori laphana nankayana lami ngikwanisa ukunominate ukuthi hayi kalikhangela ubani okwesithathu akuqale kube le-call kubizwe kuthiwe sifuna ukuhlonipha abantu abenze lokhu lalokhu lalokhu uhulumende aqale ngokubhala imbali zabantu bona labo afuna ukuthi abahloniphe lezo mbali zihazwe ebantwini la kuma-social media lapha sizibone sizibale sisuthiseke sigculiseke ukwenzela ukuthi khona lamhla kubizwa ibizo likasibani bani kungalumeli kungasethusi kulakhathi esinxa sibona kubizwa ukusiliya mnangagwa siyazibuza ukuthi wenzeni ungubani wangaphi siyabonga mnumzana Hanana qhubeka ubambile ecingweni khonapho sizaphenduka kuwe kusikhatshana esilandelayo mavanzi nabamthulisi Hanana zvaitwa navamnangagwa zvakanaka asi vari kushora kuti vanhu vakawanda vakupuhwa ruremekedzo vatova vashakavu vatoshaya kudhara aiwa regai tiende tichibvunza vamavaza sezvo tambonzwa kubva kuna izvozvi kuti Dr. Mavaza muri kunzwa zvekutaurwa nemunyarikani wedu ari kuti iye zvakanaka hazvo kuti pane vamwe vapuhwa ruremekedzo asi zvanga zvisina kunaka here kuti vanhu ava vawane ruremekedzo rwavo vachiri vapenyu nekuti anga ari kuti vachitarisa palisti ipapo vazhinji varipo vachakabvu tinoita zvatinoita kuvashakabvu kuvaremekedza nekuti tigoramba tichirangarira vagoramba vari mundangariro dzedu. In other words, we honor the deceased and paying respects, which will allow us to celebrate a life well lived. It allows us to make them live in our memory. Rather than a mourning over the loss, we celebrate the lives of those we love for the memory to be a good memory. Why not celebrate them when they are living? There are two reasons. Number one, we do celebrate the living. That's why you'd see with actually Mnangagwa is part of it. Christy Coventry is part of it, and the number of sitting vice chancellors. They are still they are being awarded. We award the living, and we do award the dead as well. And the dead, as I have said, we do all we do to the dead people
to honor their great memory. Most people leave amazing memories in our head, so much so that we don't want to lose that memory. So we engrave that memory into this award. We put them into the history books of the country, not because they are dead, but because their memory lives on. We do all that to honor the sacrifice and the input they made to our lives. So that what they've done will rekindle hope in our children who are growing, that they will not be forgotten again. The living will remember them, we'll still see them, we'll still know, we can still look at them and point at them. But the most important issue is we reward, or rather we honor the dead just for their memory, for the memory of the living. But allow me kuti ndipindure zvishoma shoma makandibvumidza. Kuna vasvosve vanga vari kutaura I think vasina kufunga zvavanga vachitaura. Chekutanga ndechekuti svosve anga akarasika semurasikiro mukuru, nekuti Mai Mnangagwa havasi a politician. Mai Mnangagwa mudzimai wemutungamiriri wehurumende. Basa ravari kuita harinei nepolitics. Vari kubatsira vanhu vasiri veZANU-PF, vanhu veZimbabwe. Vari kuenda vachinobatsira vanasikana, girl child. Vari kubatsira madzimai, because she identifies with women, she's a woman. Nyaya yekuti kune nhunzvatunzva, nhundiramutsime dzakasungwa nemapurisa dzikanyeba kuti dzaabhuzwa nemasoja, hakuna zvakadaro zvakaitika. Svosve ari kuzviziva kuti takagara pano, vana Mamombe vachine nyaya dzisati dzapera mumatare dzekuti vakanyebera hurumende kuti vanga vapambwa, ivo vasina kupambwa, vanga vakahwanda kumba kwachamisa uko. Saka isa hatingade kuti tiite politics pazvinhu zvisinei nepolitics. Zuva ranhasi hatutaura nyaya yekuti chii chinokosha kuti vanhu vapiwe, vanzi maita basa, vapiwe mbasera yemuraramiro wavakaita. Tine vanhu vakawanda vari kupiwa mubayiro iyoyi. Saka haisimbori nyaya yekuti pese patavhura muromo kungoshoropodza nyika yedu zvinoita vasvosve. Mufungiro wakadaro mufungiro wakaipa, mufungiro unonzi marapatsetsetse, unonzvatunzva, unoda kubviswa mubato reMDC kubudikidza navasvosve nevamwe vavo vane mufungiro wakafanana naiwoyo. Chatiri kuita pano ndechekuti hurumende yatanga kupa these awards. They've not been given awards all along. Dzaingopiwa kumasoja, ndovapiwa medals. Yes, kana muchisarudza kupa vanhu mubayiro, nyika yedu ine vanhu vari over 15 million kupfuura. Hatikwanisi kubata vese. Saka ndosaka vachitiwo mukati megore vanhu vanenge vachishanda, kana uchiziva vashanda zvakanaka vaya, endai munotaura nezvavo kuMinistry of Local Government, kuitira kuti panenge vakuzosarudzwa vanhu vagona mabasa vanenge vachizosarudzwawo. Kune vamwe vanosiyiwa nerunyoro, neruoko rwemunyori, asi hazvinota vanoita basa ravakaita. Ende vapiwa basa, kana vapiwa mubayiro ava vachapinda mubayiro musi wemuvhuro, handivo voga vakashanda munyika yeZimbabwe. Kune vazhinji vari kushanda kupfuura ivo, asi ava ndo vane mashandiro aonekwa nevasarudzi vari kusarudza timu inofanira kuremekedzwa muzuva remusi wa9. Asi hausi musi wekupedzisira, makore anenge aripo. Kana kune vazhinji vane mabasa akanaka avari kuita, vanofanira kuremekedzwa. Zviri nyore kuti veMDC vanyorewo tsamba kuti taona muchiremekedza vamwe, mambofungawo here vanhingi navanhingi motaurawo zvavakaita zvinoremekedzwa. Sangano rinogara pasi richiongorora roona kuti vanokwalifaya here pazvidanho zvakanzi kana muchine mazadzikisa zvidanho izvi unokwanisa kunzi wakwanisa kuremekedzwa. Kana vachikwanisa kukwalifaya vachisvika ipapo, vanobva vapiwawo. Havatarise kuti uri webato ripi. Chepiri, ndoda kuti munzwise chimwe chinhu kuti mutungamiriri kana kuti gurukota revechidiki vaCoventry haasi bato reZANU-PF, haasi nhengo yeZANU-PF. Akatosarudzwawo kubva kuSports Academy. Ndanzwa uyo achitaura nenyaya yavamutungudzi, zvoratidza kuti pfungwa shoma dzinoremera vatenzi nebasa. Vamutungudzi vakaremekedzwa, vakaitwa gamba guru renyika. Imhuri yavo yakaramba kuti aiwa musavavige henyu kuiroseka, asi igamba. Nanhasi vamutungudzi mhuri yavo inopiwa mari nehurumende nekuti imhuri yegamba renyika. Saka mutungudzi was honored, asi mutungudzi anga asiri weZANU-PF. Thomas Mapfumo
haasati aitwa honored iko zvinezvi, asi akapiwa honor yake kudhara. Kana muri kuziva kuti muna First Street panzori neplaki yakatonyorwa yakadedicatwa kuna Thomas Mapfumo, yatova nemakore iripo. That's a great honor yekupiwa munhu achiri mupenyu. Kazhinji chatinoziva ndechekuti afa anaka ndopaunozopiwa mubayiro wako, nekuti hauzokwanisa kupanduka, hauzokwanisa kusiya zvakuchita zvakanaka, hauzokwanisa kushata kana uchinge wafa. Kana wafa uchita zvakanaka zvako zvinokutevera. Saka ndada kuti timboti ipapo chete tizive kuti aiwa mubayiro uyu hausi webato reZANU-PF asi nderevana veZimbabwe. Thank you the vamavaza. Liyamuzwa lapho ubaba Mavaza uthi hayi imivuzo le ayilani lokwenza lento zepolitics, plus uthi kulungile ukuthi umkakhe kamongameli William Mnangagwa la aphiwe lumvuzo ngoba usebenzela ilizwe. Vadzokora mavanzwa vamavaza vari kutaura. Yes, Mr. Dr. Mavaza is just one man who is singing for his supper. I've always said that he has to say those things the way he says them because that's how he survives. But it's just embarrassing to see a man of Dr. Mavaza's stature defending something that he see that it's completely wrong, you know. And when he talks and refers to what happened to Honorable Joanna Mamombe. It's only a country like Zimbabwe, and it's only people like Dr. Mavaza who defend the abuse of a sitting member of parliament the way Honorable Joanna Mamombe was abused. For him to come on a public radio station and say the kind of things that he's saying, it just shows you the level of kushaya hunhu nekushaya hanya kwevanhu vanonzi veZANU-PF. Vana vari kutambura Netsai Marova, Joanna Mamombe nevamwe vese vari kubatwa zvisina kunaka, zvinenge zvichionekwa nevanhu, zvinenge zvichionekwa pazvivhitivhiti, zvinenge zvichionekwa pasocial media kuti vana vakaabuswa. Asi unoona munhu akaita savamavaza achitaura kuti havana kuabuswa. Ndiani munhu anozvityora gumbo, ndiani munhu anozvisvuura gumbo, ndiani munhu anozviburitsa ropa, ndiani munhu anozviisa chironda kumeso nepai zvamaiona zvakaitwa ana Joanna Mamombe nana Netsai Marova naCecilia Chimbiri. Ndiani munhu akadaro anozviita izvozvo. Saka the little I say about that, the better. And Dr. Mavaza is saying we are criticizing the nomination of these people. Even when I started, I said we want people that have done well in Zimbabwe to be appreciated, and we thank them for that. But it is the process. Shouldn't we be having an act of parliament or some people in parliament, members of parliament, sitting down to discuss a process that is transparent, a process that is open to Zimbabweans? He's saying that he can't go to 15 million Zimbabweans. Yes, it's not possible. But that's why those 15 million Zimbabweans voted for members of parliament, for councillors, for governors, so that those people can represent their wishes. So that's what we are saying here. Let's have a task force. Let's have a committee, that is inclusive, that comes from everyone, that comes from civic society, that comes from workers' union, from students, who will sit down and come up with names that are acceptable to everyone. We shouldn't be discussing the issue of Mai Mnangagwa here. If we were all agreeing that she did something, he is coming here saying Mai Mnangagwa has done this. But ndipewo just 1 minute so that I talk about what is going on with COVID-19 in Zimbabwe. Last time you saw a ZANU-PF chairperson for North America coming here saying that Zimbabwe is even helping Zambians to get vaccinated, and we are seeing how many Zimbabweans are dying today. If you compare the numbers of people in Zambia, Zambia has less numbers than Zimbabwe. Zambia has less numbers of people that have been that have coronavirus and that have died because of coronavirus. Less, but we are having our resources, our meager resources, being shared with Zambia.
ihurumende yekupi inodaro iyoyo. Tine vanhu vedu chaivo chaivo vari kutoshaya mishonga muzvipatara kuti kana kuti vaende kunobayiwa nhomba, ivo vachida kubayiwa nhomba. Asi tiri kuona hurumende ichinobatsira Zambia. Takaonawo zvakare hurumende ichitengera vanhu vakaluza maelections motokari dzinokosta mamillions of dollars, asi muzvipatara musina mishonga. Vana veZimbabwe vachifa mafiro avari kuita, Zimbabwe yacho ichitadza kuvabatsira. Chandida kungotaura mavaza ndechekuti vana veZimbabwe vakashatirwa iko zvino, ende simba revanhu vachariona, hasha dzevana veZimbabwe vachadziona. Zvese zvavari kuita zvine maconsequences. Takazviona zvichiitika muno muAmerica. VaTrump vakaita zvavakaita, vanhu vakati vari kugona, asi nyika yese yaizviona kuti vakanonoka kuita zvavaifanira kuita. Havana kuisa simba ravo vese kubatsira vana veAmerica. Zvimwe chete zvotiri kuzviona zviri kuitika muZimbabwe, vaMnangagwa vane zvimwe zvavari kuitawo zviri nani, asi chatiri kuziva ndechekuti kune mari dzakawandisa dziri kupinda muZimbabwe. The government should be doing more with those millions of dollars. Right now, as I'm speaking, it's my duty to educate and to tell people of Zimbabwe the truth of what is going on. Zimbabwe is due to receive $1 billion from IMF, and that money is supposed to be for coronavirus support. But we will be talking here at the end of the year. Where did that $1 billion go? Where was it used? Because it is supposed to be supporting the people in Zimbabwe, those that are not working when they are under lockdown. But you see, by December, no cent would have been given to the people of Zimbabwe. No support would have been given to the business people, to the vendors of Zimbabwe. But Zimbabwe would have received $1 billion, as it has been receiving multi-millions of dollars that are coming into Zimbabwe. But we don't know where that money is going. The government has never been transparent as to how they are using that money. So, zvinondirwadza, ende vana veZimbabwe vari kurwadziwa. Sekutaura kwandaita, simba revanhu vachariona vanhu veZanu-PF. Simba revanhu nehasha dzevanhu zvichabuda, and ZANU-PF will know that people have power. Thank you there, Vadzokora. Ngiye kubaba uHanana. Ubaba uDzokora lapha, mnumzana Hanana, usanda khuluma ngodaba le-corruption esingathi inkohlakalo. Sibone u-Auditor General kuliviki esethula i-report eveza ukuthi kulezigidi lezigidi zemali eyayimele isetshenziswe kunhlelo ze-COVID-19 zokuphathisa uzulu eyantshontshwayo yiziphathamandla zikahulumende. Ungathini ngalolo daba? Uyabona ukutshona sisethuka ukukhohlakala kwahulumende nje ukuthi lathi sihlala siyaphangisa ukwethuka. Nxa uvele ubuswa lisela ube kwazi ukuthi lizatshontsha kuphela. Nxa ubuswa ngumbulalo ube kwazi uzabulala. Uhulumende esilayo nguhulumende wamasela. Ungananzelela lokho uhulumende wezana wabusayo abatshontshayo kukalutshwane ukuthi sizwe kuthiwa bavalelwe ejele. Bangahamba bevalelwe kwamalanga but amacala akhona ngathonisiswa aphela phongo kuphelele emoyeni. Ukhona lumama laye umfumira uyazihambela khathi ushaya umoya. Ukhona uChombo laye wakuthiwa ulecala le-corruption. Ababoshwa abantu bakhona bayangena nje baphozisa amaseko ejele baphume. Okungangokuthi wonke umuntu osebenzela uhulumende uyakwazi ukuthi kusela uyabhadala. Iningi vele sifuna ukusebenza lo hulumende ukuthi litshontshe. So akumangalisi. Alubani uhulumende uyabopha uyajezisa amasela alubani ilizwe liyaphambili. Manje hayi amasela azitshontshela acala aceleni. Ayosoze kuphele lokhu kukhohlakala. Hayi siyabonga mnumzana Hanana, bekukuhle kuba lawe kuhlelo. Siyabonga ubelela ngelihle. Siyabonga umthulisi Hanana, ulwela amalungelo oluntu. Bahanana mavivano rwira kodzero dzevanhu ndavabvunza nenyaya yecorruption yangayataurwa naVadzokora. Corruption panyaya dzemari yeCovid-19 takaona Auditor General vachitaura kuti kwakabiwa mamiriyoni nemamiriyoni akanga achifanirwa kubatsira vanhu nezvirongwa zveCovid-19, asi mari yakabiwa nevakuru kuhurumende. Saka
hanzi navahanana kana muchitongwa nevaurai muchitongwa nembavha you have to know kuti vachaba chete uyezve vachauraya. Saka mene kuti vamavaza vachazvionawo sei navadzokora. I think regai timboenda kuna vamavaza tichibvunza kuti Dr. Mavaza muri kunzwa zviri kutaurwa nemunyarikani wedu watiinawo vahanana vari kutaurawo pfungwa dzavo vachiti nyaya iyi yeuori ivo vari kuona kunge iri kuitwa nekuti takaona zvechokwadi iro vhiki rino kana asiri nezuro Auditor General vachitaura ivo kuti zvechokwadi pane mapazi ehurumende akaita uori uyezve vachange vachiferefeta, asi vanhu vari kubvunza ivo kuti zvosvikwa riiniko kuchingoferefetwa asi nyaya idzi tisingazoone kuti dziri kusvika kupi. Ivo vanhu vari kushaya kudai neCovid-19 denda riripo iri. Vamavaza. Okay, kutanga ndikatanga responda mavu, sorry, ndikanye responde kune sekuru wangu anopenga vasvosve. Tinofanira kuziva tose kuti vaccination in Zimbabwe haisi kubhadharwa. Zimbabwe haisi kupiwa mahara mishonga iyoyo tiri kutenga. Saka when we talk of mari iri kupiwa kuZimbabwe, it was a lie. Hatina kupiwa $1 billion, not yet. Aisati atombosvika pamari ipapo. And IMF haikupe mari, inokupa chikwereti. World Health Organization ndo yakatipa kamari kaisvika pa 4.5 million. Saka hatidi kunyebera vanhu kuti pane mabhiriyoni ari kuuya kuZimbabwe. That's a lie. Ndo campaign speech MDC yekusakwana, yekuda kunyeba, yekuda kuzvita ivo vatsvene, ivo dziri dzombavha dzakamira kuzoba. Chepiri, kana tichiti vaccination ari kuuya ari kubhadharwa, tiri kubhadhara mari dzekuvafambisa kuenda kunzvimbo dzakasiyana siyana kuri kubayiwa vanhu. Tiri kubhadhara vanhu vari kunobaya vacho, tiri kubhadhara chikafu chavo, tiri kubhadhara venue yachona. Saka there is money iri kushandiswa for every day nenyaya yeCovid. And again, vanhu vanenge vafa neCovid vasingakwanise kumita mafuneral expenses, pane help iri kupiwa. Vanogara vachitoudzwa kuti kana usingakwanise get help from this angle, kune vari kuiga voga vanokwanisa, dzimwe hama dzinokwanisa kuiga dzega. Then chepiri, yes, kune nyaya yekuti kune mari dzisina kufamba zvakanaka. And kana munoda kunyatsoongorora, Auditor General ndiwe hurumende, akasimuka akataura pachena kuti kune mari dzisina zvakanaka. Hazvina kunzaviwa nevakuru vehurumende. Zvanzi mari dziri mumapazi ehurumende hadzina kuonekwa mafambiro akanaka. Saka tiri kumbofeya kuti tonodhana nevakaba. Dai hurumende iro iri kuba, dai isina mbozvitaura zvaingonyararwa. Saka mukatona vazvitaura, it means the government is against those thieves vari kuba. Kana mune mbavha dziri muhurumende dziri kuba, vamunangagwa vakati tsvagai nyaya, tsvagai umbowo, vanosungwa. Tinotenda. Thank you, Dr. Mavaza. Vadzokora vharai chirongwa 30 seconds. Hatingateedzere zvevanhu vanouya vachingokura pano vachivukura nhema nekushandisa mashoko apresident wavo ndo vanotaura izvozvo. Ina handa kumboti $1 billion yakauya. Ndati $1 billion is set to be given to Zimbabwe by IMF. It will be in the country whether it's a loan or not. Chatoda ndechekuti isusu $1 billion iyo yazosvika kuvanhu here, yashandisirwa vanhu here, uye nyaya yavari kutaura kuti hanzi vanhu vari kusungwa, vanhu havasi kusungwa. Tine 60 million yavanoziva. Hopo chimwe akavapa evidence kuti Dras Consult iri kuita zvakati zvavari kutaura kuti hanzi unzai umbowo ukaiswa apa. Hakuna kana munhu 1 akasungwa. Mwana waMunangagwa arimo, shamwari yaMunangagwa irimo munyaya iyoyo, zviri pachena izvozvo. Minister of Health anga aripo, as Minister of Health izvozvi ari kufamba ari kunze uko. Hapana kana munhu 1 akasungwa nehurumende kubva Munangagwa paakapinda achitaura kuti zero tolerance to corruption. Saka vana veZimbabwe ngatiregedzei kunyeperwa. Vanongonyepa vanhu veZANU-PF. Hakuna munhu anosungirwa kuba muZimbabwe nekuti iye mukuru wacho chaiye ndiye mbavha hombe. Thank you, Vadzokora. And unfortunately, I know Dr. Mavaza would have wanted to have the last word, but nguva dzafamba Mav, and we have to leave it there. Tichasiya vanhu with a special report nenyaya dzema Olympics.
from Gibbs Dube. And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying enjoy the special report on the Olympics from Gibbs Dube. Have a very blessed weekend. Bye-bye. And Gibbs talks to Patricia Davis, a member of the Zimbabwe hockey team, which won a gold medal at the 1980 Moscow Olympic Games. Enjoy. I am Tungamile Nkomo. So we knew the players well. We knew our own players well, and I'd been in the team. I can't remember how many years, but I'd played with the same people for quite a long time. There were a few new players in the side, but we played together. We knew each other well. So basically, it was a matter of trying to stop the opposition from doing what they were doing, and for us to outwit them and beat them. So we knew how to. We actually knew each other's game so well. Tell the people, how you beat the team in the final game, and tell them which team it was and how you planned for it, psyching and all those kind of things. Go ahead. Well, it was a round robin system, so we played Austria last. I don't think any of us slept the night before. We did have a very long team talk about it, and the object was to make sure that we stayed tight as a unit, and we didn't let them get to, if they were going to score, that we weren't going to try and let them get too far ahead. But luckily we scored, and we were 3-0 up at half time. I think it was about 3-0 up or 2-0 up or something. And then when we scored the 2 at the end, 4-1, obviously we started grinning before about 10 minutes before the end of the game. And so the game ends, and what is your reaction when you beat the team? Shocked. we were so excited. We could, I don't know. I mean, anybody that shouldn't be have got there through sadly the situation that was happening. We were over the moon. I mean, we were just we couldn't believe it. And then we were going there to have the experience, and we were going there to. I mean, it was wonderful to be at the Olympics. Anybody going to the Olympics, doesn't matter whether you come first or last, it isn't a huge experience. So for us, it was like, every time, the further we went, the more it was like, oh gosh, we do have a chance, of winning something. So we had, we all of a sudden were getting more and more serious as well. So now, how was the feeling for you to hold the gold medal itself, Goosebumps, I think the word that comes to your mind. The emotion was huge. I mean, I can't really explain it. I mean, it was just unbelievable. So proud to be a Zimbabwean holding a medal, so proud to be with your friends, and then all your family and friends at home. It was just, you were kind of doing it for everybody. It was amazing. For me, it was unbelievable. I'm sure for the rest of the team the same. Was there any monetary value to the gold medal, or it was just some kind of, some pride, in having it? It's total pride, definitely pride. Even if I don't think people sell gold medals, they're once in a lifetime things for people, small countries like us. It's how do you explain it? Every year here we have a tournament at the schools, and it's called the Golden Girls. And we take our medals out and we present the prizes. We invited guests, so it's so that's sort of what it means to this country.